Good evening, everyone. We will begin momentarily. Okay, thank you. All right. Good evening, everyone. I hope everyone can hear me. Yes. Okay, Okay. great. Thank you, Commissioner. Thank you for joining this Cook County Virtual Equity Town Hall, focusing on Cicero and the Latinx community. My name is Lanetta Haynes Turner. I am the Chief of Staff to Cook County Board President Toni Preckwinkle and will be this evening's moderator. We do have a translator this evening, and so we will do our best to go slow and be concise so that she can translate appropriately. I would also like to ask for everyone to give us a little bit of grace and to give each other grace as we may experience some technological difficulties during this event. And finally, at the end of the evening's presentation, there will be sufficient time for questions and answers from members of the audience and participants on this call. Hello, sorry, it's Alex. I just need to jump in. Irene, our translator, could you wait until Lanetta stopped speaking before you translate? I don't think we can do the translation simultaneously. Otherwise, the sound gets muffled. Okay, so we want it consecutively? Yes. Okay. Thank you, Irene, for this evening's translation services. We appreciate you. You're very welcome. Okay. So without Irene. Commissioner? All right, without further ado, I would like to introduce Cook County Board President Toni Preckwinkle, who will open with some remarks, and then we will turn it over to Commissioner Frank Aguilar of the 16th District, who is also a special guest this evening. Thank you. Me gustaría presentar a la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle. Después se lo vamos al comisionado Frank Aguilar, que es el comisionado del Distrito 16. Gracias.
Madam President, the floor is yours. Presidenta, no, está abierto, puede empezar. Good evening. Thanks Buenas to everyone tardes. who's joined us tonight. Gracias a todos que se reunieron con hoy, el día de hoy. Welcome to our Cicero Racial Equity Virtual Town Hall. Bienvenido a la reunión virtual sobre la equidad de Cicero y la comunidad Latinx. Tonight, we're focusing on the Cicero area and Latinx communities. Esta noche nos estamos enfocando en la área de Cicero y la comunidad Latinx. We'll continue to hold town halls in the coming weeks to hear directly from residents in different regions of Cook County. Vamos a continuar a tener las juntas, reuniones virtuales en el tiempo que sigue para sobre todo el condado de Cook y en los suburbios. I'd like to thank those who've joined us today. Me gustaría darle las gracias a los que se reunieron con hoy esta tarde. Commissioner Aguilar of the 16th District, El comisionado Aguilar del Distrito 16. Thank you, Madam President. And Irene, I'll say in Spanish too, okay? So, Okay. thank you. Good evening. I'm Cook County Commissioner Frank. Commissioner Aguilar, Yes, if yes. if you could give me a minute, I have a few more remarks to make and then we'll turn the program over to you. All right, thank you, Madam President. Dr. Rachel Rubin, who's co-leader of the Cook County Department of Public Health. La doctora Rachel Rubin, que es co-líder del Departamento de Salud del Condado de Cook. Bill Barnes, Executive Director of the county's Department of Emergency Management and Regional Security. Bill Barnes, que es el director ejecutivo del Departamento de Administración de Emergencias y Seguridad Regional del Condado. Del Reese Adams, Executive Director of the Justice Advisory Council. Del Reese Adams, que es la directora ejecutiva del Consejo Constitutivo de Justicia. My Chief of Staff, Lanetta Haynes Turner, is also with us this evening to MC the event and moderate the questions and answer period. Y mi gerente personal, que es Lanetta Haynes Turner, también está con nosotros esta noche para dirigir el evento y moderar las preguntas y respuestas. Together, we will provide you with an update on Cook County's rapid response to COVID-19 and answer questions after the presentation. Juntos le proporcionaremos una actualización de la respuesta rápida del condado de Cook al COVID-19 y responderemos a las preguntas durante las respuestas y preguntas en vivo después de nuestra presentación. Since last December, when we first learned of the spread of the virus in Wuhan, China, Cook County began preparing for the potential spread of COVID-19 to our region. Desde el pasado mes de diciembre, cuando nos enteramos de la propagancia del coronavirus en Wuhan, China, el condado de Cook comenzó a prepararse para la posible propagancia del COVID-19 en nuestra región. In January, the Department of Emergency Management and Regional Security and the Cook County Department of Public Health proactively worked to ensure that resources were in place to assist suburban municipalities and especially suburban first responders. En enero, el Departamento de Administración de Emergencias y Seguridad Regional y el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook trabajaron proactivamente para asegurar que se dispusiera de los recursos necesarios para ayudar a los municipios del suburbio y especialmente a los socorristas de los suburbios. Madam President, you are muted. Yeah. You were muted. If you could please repeat. Okay, I apologize. Since I didn't touch anything, I don't know what happened. In March, I made a disaster proclamation
I'll go back to February because I guess you didn't hear that. In February, we began preparing for a worst case scenario to ensure that if necessary, our county workforce could work primarily from home and still carry out essential services. Y en febrero comenzamos a prepararnos para el peor de los casos, para asegurarnos de que si fuera necesario, la fuerza del trabajo, nuestro equipo de nuestro condado pudiera trabajar principalmente desde su casa y aún así llevar a cabo los servicios esenciales. In March, I made a disaster proclamation so that we could access emergency funding from the Federal Emergency Management Administration, and so that we could work quickly to procure emergency services and supplies. En marzo hicimos una proclamación de desastre para que pudiéramos acceder a los fondos de emergencia de FEMA y para que pudiéramos trabajar rápidamente para seguir servicios y suministros de emergencia. También envié a la mayoría de la fuerza laboral de administración a trabajar desde casa y practicar el distanciamiento social. I also sent most of my staff in the offices under the president home so they could work remotely and practice social distancing. También envié a la mayoría de mi fuerza laboral de administración a trabajar desde casa y a practicar el distanciamiento social. Bill Barnes will go into more detail, but I can say that emergency management and regional security has donated nearly 2 million pieces of personal protective equipment throughout Cook County and has coordinated alternative housing for COVID positive residents, first responders, and other essential workers. Bill Barnes entrará en más detalles, pero puedo decir que la Administración de Emergencias y Seguridad Regional ha donado casi 2 millones de piezas de equipo de protección personal en todo el condado de Cook desde entonces y ha coordinado viviendas alternativas para los residentes positivos de COVID, los socorristas y otros trabajadores esenciales. Emergency management has also coordinated with hospitals throughout the county and the medical examiner's office to assist with any resource needs. EMRS también ha coordinado con los hospitales de todo el condado y la oficina del médico forense para poder ayudar con cualquier necesidad de recursos. The Cook County Department of Public Health has worked diligently since the first positive case in Cook County to conduct contact tracing, answer resident questions through a multilingual hotline and email, continuously update community organizations throughout the county on weekly community partner calls, and coordinate with the city and state on our efforts. El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook ha trabajado diligentemente desde el primer caso positivo en el Condado de Cook para llevar a cabo el rastreo de contactos, responder a las preguntas de los residentes a través de una línea telefónica multilingüe y a través de correo electrónico para actualizar continuamente a las organizaciones comunitarias en todo el condado, en las llamadas semanales de los socios de la comunidad y coordinar con la ciudad y el estado nuestros esfuerzos. We've also made significant efforts to depopulate the Cook County Jail and the Juvenile Temporary Detention Center because jails are petri dishes and social distancing is just not possible under these conditions. También hemos hecho esfuerzos significativos para despopular la cárcel del condado de Cook y el centro de detención temporal de menores, porque las cárceles son como platos de Petri y el distanciamiento social no es posible bajo estas condiciones. We've received positive reports this week that COVID-19 is contained at the jail and will continue to closely monitor the situation in the weeks to come. Hemos recibido informes positivos esta semana de que COVID-19 está contenido en la cárcel y seguiremos vigilando de cerca la situación en las próximas semanas. Now let's talk about equity. I've made racial equity a priority in my administration. Since 2018, my office has worked hard to implement a strategic plan to guide our work. We looked for ways for government to advance equity through policy and practice.
Ahora hablemos de equidad. He hecho de la equidad racial una prioridad de mi administración. Desde el 2008, mi oficina ha publicado un plan estratégico de 5 años para guiar nuestro trabajo. Buscamos formas de que el gobierno avance en la equidad a través de la política y la práctica. Earlier this month, my office released the Cook County COVID-19 Response Plan, from rapid response to equitable recovery. This plan describes Cook County's initial response to the crisis and outlines priorities for the next several months. A principios de este mes, mi oficina publicó el plan de respuesta de COVID-19 del condado de Cook, de la respuesta rápida a la recuperación equitativa. Este plan sigue la respuesta inicial del condado de Cook a la crisis y esboza las prioridades para los próximos meses. In a continuation of the county's commitment to advancing racial equity, the plan is focused on addressing inequities that have been exacerbated during the pandemic. Como continuación del compromiso del condado de avanzar en la equidad racial, el plan se centra en abordar las desigualdades que se han exacerbado durante la pandemia. We're seeing firsthand during the COVID-19 pandemic how glaring the inequities are. We know that in normal times, our Black and Brown communities struggle with disinvestment, access to healthcare, food insecurity, lack of economic opportunity, language barriers, and other forms of inequity. Estamos viendo de primera mano durante la pandemia del COVID-19 cuán evidentes son las desigualdades. Sabemos que en tiempos normales, nuestras comunidades negras y morenas luchan contra la desinversión, el acceso a la atención médica, la inseguridad alimentaria, la falta de oportunidades económicas, las barreras lingüísticas y otras formas de desigualdad. These are only exacerbated during a public health crisis. Cook County has also prioritized accessibility during the crisis by ensuring communications and announcements are published in several different languages, including Spanish and Polish. Solo se exacerban durante una crisis de salud pública. El condado de Cook también ha priorizado la accesibilidad durante la crisis, asegurándose de que las comunicaciones y los anuncios se publiquen en varios idiomas diferentes, incluyendo español y polaco. We've made webinars and documents for the Technical Assistance Network to help businesses access the Paycheck Protection Program, the federal support for our small businesses. And that help is available in Spanish, Hindi, and Chinese. We've published our economic relief communications in Spanish and Polish. Hemos realizado seminarios web y documentos para la red de asistencia técnica para acceder al programa de protección de cheques de pago. Esto está disponible en español, hindi y chino. Hemos publicado nuestras comunicaciones sobre el paquete de ayuda económica en español y en polaco. We've operated our Cook County Department of Public Health hotline and email inbox with bilingual staff to provide information in Spanish and other major languages with real-time translation services. Hemos operado nuestra línea telefónica y buzón de correo electrónico del condado de Cook de la seguridad pública con personal bilingüe para proporcionar información en español y otros idiomas importantes con servicio de traducción en tiempo real. Our website, maps, and dashboards, including the Social Vulnerability Index and Medical Examiner's COVID-19 dashboard, are available in Spanish. Nuestro sitio web, mapas y tableros, incluyendo el índice de vulnerabilidad social y el tablero de COVID-19 del médico forense, están disponibles en español. Accessibility and equity also mean listening to what communities need
and tailoring our response to that need. The Justice Advisory Council and the Bureau of Economic Development have both sent out surveys to grantees, which include many community service providers, so that we can hear from our trusted sources in the community about what residents and businesses need most from Cook County during this difficult time. La accesibilidad y la equidad también significan escuchar lo que las comunidades necesitan y adaptar nuestra respuesta a esa necesidad. El Consejo Asesor de Justicia y la Oficina de Desarrollo Económico ha enviado encuestas a los beneficiarios que incluyen a muchos proveedores de servicios comunitarios para que podamos escuchar de nuestras fuentes de confianza en la comunidad, lo que los residentes y las empresas más necesitan del condado de Cook durante este difícil momento. So that's what we're here for this evening, to listen to the needs of our residents directly from the residents themselves. I look forward to a productive discussion and answering some of your questions. Por lo tanto, para eso estamos aquí esta noche, para escuchar las necesidades de nuestros residentes directamente de los propios residentes. Espero tener una discusión productiva y responder a algunas de sus preguntas. Before I turn it over to Commissioner Frank Aguilar, I'd like to leave this slide up of testing sites in the area for just a moment. Please call in advance to confirm testing availability. I know Commissioner Aguilar has been working hard to be sure that there are opportunities to be tested within his district. Commissioner Aguilar. Thank you, Madam President. And when I say my introduction, I'll say it in Spanish too. Good evening. I'm Cook County Commissioner Frank Aguilar. As many of you know, not only do I represent the 16th district, but I grew up in Cicero and I still live here. I want to thank the community leaders and elected officials and everyone who joined us here today because of information and because of our constant changing landscape. We have to stay engaged to get details that we need to get our friends and family and neighbors safe. While I have this moment, I want to send a gratitude and strength to all our essential workers. Many people have asked me why the infection is rapid and higher in the African American and the Latino Latinx communities. And I'll tell you why. It's because we're working. You are working, and you never stopped working. Being in the front line of the virus and maintaining the post of the backbone of the entire country. Many people from Cicero risk their health daily to support their families. I thank all of you for joining us today in this call. I look forward to working with every one of you to keep our residents safe. Thank you, and I hope I find you well. Muy buenas tardes. Soy el Commissioner de Cook County, Frank Aguilar. Como ustedes saben que no solamente represento el Distrito 16, pero yo crecí aquí en Cicero y aquí vivo. Le quiero dar las gracias a los líderes y los oficiales electos por estar aquí con nosotros y ustedes, porque información es poder. En estos tiempos que han cambiado, es importante que los involucramos en detalles que necesitamos para mantener nuestros amigos, familias y vecinos asegurados. Quiero tomar este momento para darles las gracias a los trabajadores esenciales. Mucha gente me pregunta que por qué el virus de infección está alta en las comunidades afroamericanas y las comunidades latinos, Latinx. Es porque estamos trabajando, ustedes están trabajando y nunca han parado de trabajar. Están enfrente del virus, manteniendo la fuerza económica de este país. Mucha gente de Cicero se arriesga su salud diariamente para mantener sus familias. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y espero trabajar con todos ustedes para mantener nuestra comunidad segura. Espero que estén bien. Gracias. Thank you, Commissioner Aguilar. Without further ado, we want to be respectful of everyone's time, and so we will go ahead and move to the presentations from our various departments. We will have, as the president mentioned earlier, our Cook County Department of Public Health
Dr. Rachel Rubin, who's the Senior Medical Officer. Gracias, comisionado Aguilar. Queremos respetar el tiempo de todos y queremos seguir adelante. Vamos a tener a la doctora Rubin, que es parte del condado de Cook. Emergency Management and Regional Security Director Bill Barnes will speak next. Y William Barnes es el que va a hablar enseguida. Él es el director ejecutivo del Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Regional del Condado de Cook. And Delreese Adams from the Executive Director of the Justice Advisory Council. Y Delreese Adams, que es la directora ejecutiva del Consejo Consultivo de Justicia. During their presentations, if you have questions, you can always enter it into the chat function on the Teams platform. Durante su presentación de ellos, si usted tiene alguna pregunta, usted la puede poner en la plataforma del mensaje, del chat, de la plataforma de Teams. We will open it up for full Q&A at the end, so those who are just on the phone will also have an opportunity to ask questions at that time. Lo vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas al final. Entonces, esas personas que tienen preguntas y que están en el teléfono, también van a tener una oportunidad de hacer su pregunta. Okay. I'd like to turn it over to our first presenter, Dr. Rachel Rubin, who has been helping mitigate the spread of the coronavirus along with her team at the Cook County Department of Public Health. Dr. Rubin, the floor is yours. Thank you. I'm sorry, I was going to do your introduction. Yes, please go ahead. Yes, le quiero pasar el micrófono a la doctora Rubin, que es la que ha estado ayudando para liderar esto de todo lo que está sucediendo. So, good evening, everybody. Buenos tardes. Thank you, Madam President, and the organizers of this forum today. I'm very happy to participate. My name is Dr. Rachel Rubin, as was mentioned, and I'm a senior medical officer and co-lead of the Cook County Department of Public Health. Next slide, please. Buenas noches a todos y gracias a todos los organizadores y todos los que están aquí. Mi nombre es doctora Rachel Rubin, soy oficial médico superior y codirectora del Departamento de Salud Pública en el Condado de Cook. So the Cook County Department of Public Health is the state certified public health department for almost all of suburban Cook County. El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook es el Departamento de Salud Pública certificado por el Estado para casi todo el condado del suburbio de Cook, del condado de Cook. The city of Chicago, Evanston, Oak Park, Skokie, and Stickney Township are served by their own certified health departments, and they are also waging a heroic fight against the coronavirus. La ciudad de Chicago, Evanston, Oak Park, Skokie y el municipio de Stickney son atendidos por sus propios departamentos de salud certificados y ellos también están en una gran batalla héroe en contra del COVID-19. Our work, whether it is investigating communicable diseases, helping high-risk infants, or preventing tobacco use, is always focused on advancing health equity for all people. Nuestro trabajo, ya sea que se trate de investigar enfermedades transmisibles, manejar casos de niños de alto riesgo o prevenir el consumo de tabaco, siempre se centra en el avance de la equidad en materia de salud para todas las personas. Okay, next slide, please. Okay. Since COVID, our pandemic response has included providing data and information to partners and the public through our data portal, website, and phone bank.
Desde el COVID-19, nuestra respuesta a la pandemia ha incluido proporcionar datos e información a los socios y al público a través de nuestro portal de datos, sitio web y banco telefónico. We are distributing personal protective equipment to healthcare providers. Estamos distribuyendo el equipo personal protectivo a los proveedores de atención médica. We are providing alternate housing for workers seeking respite and county residents seeking a safe space to isolate or quarantine. Proporcionando alojamiento alternativo a los trabajadores que buscan un descanso y a los residentes del condado que buscan un espacio seguro para aislarse o ponerse en cuarentena. And of course, we are conducting case investigations and contact tracing for individuals with COVID-19. Y por supuesto, estamos conductando las investigaciones de casos y el rastreo de contactos de los individuos con el COVID-19. Next slide, please. This slide shows some of the data shown on the Cook County Shiny app, which you can find on our website at cookcountypublichealth.org. There is a map tab to view case counts by municipality, a data tab with cases by report date and exposure source, as well as cases by age, sex, race, or ethnicity and district, and a visualization of illnesses by severity. Esta diapositiva muestra algunos de los datos mostrados en la aplicación Shiny App del condado de Cook, que pueden encontrar en nuestra página web. Hay una pestaña de mapa para ver los encuentros de casos por municipio, una pestaña de datos con casos por fecha de informe y fuente de exposición, así como casos por edad, sexo, raza, etnia y distrito, y una visualización de enfermedades por gravedad. We are happy that we are able to provide these numbers to community members and in ways that allow us all to analyze rates by race and ethnicity to identify disparities in cases and outcomes. Nos enorgullece poder proporcionar estas cifras a los miembros de la comunidad y de forma que nos permite a todos analizar los índices por raza para identificar las disparidades en los casos y los resultados. This page also links to the medical examiner's office death data that you'll hear more about. Esta página también tiene un enlace con los datos de muertes de la oficina del médico forense, de los que oirán más en un momento. This slide is a little outdated since last week. As of today, Cook County has 74,521 cases. Illinois has 117,306. I'm sorry, we don't have, I apologize. We have, yes, we have 40, we do not have 25, we do not have 74,000. Let me start the sentence again. As of today, Cook County has over 30,000 cases, and Illinois has 114,306. Desde el día de hoy, el condado de Cook tiene más de 30,000 casos y el estado de Illinois tiene 114,306. Yes, so in suburban county, we have 28,570 confirmed cases, and all of Cook County, including the city of Chicago, has over 74,000 cases. En el condado urbano de Cook hemos tenido 28,570 casos confirmados y en todo el condado de Cook tenemos más de 74,000 casos. There have been
1,234 deaths in all of the county. Han habido 1,234 muertes en todo el condado. Right now in suburban Cook County, we are investigating 160 congregate settings, such as long-term care facilities or nursing homes, with one or more confirmed cases, and 26 other settings, such as workplaces or large gatherings with confirmed outbreaks. Ahorita en los suburbios estamos investigando 160 lugares de congregación como centros de cuidados a largo plazo o asilo, con uno o más casos confirmados, y 26 lugares como lugares de trabajo o lugares grandes de reuniones como con brotes confirmados. Last year, in suburban Cook County alone, we had about 20,000 communicable disease cases. We have already had 28,000 so far this year, and we are only halfway through the year. El año pasado en el condado suburbano de Cook tuvimos 20,000 casos de enfermedades transmisibles. Ya hemos tenido 28,000 en lo que va de este año y solo estamos a mitad de camino. Next slide, please. The Cook County Shiny app displays COVID-19 data for suburban Cook County CCDPH's jurisdiction. If you click on the map tab, you can view case counts by municipality. La aplicación de Shiny app muestra I'm sorry, can you repeat that? I'm so sorry. Sure, no problem. The Cook County Shiny app displays COVID-19 data for suburban Cook County. If you click on the map tab, you can view case counts by municipality. La aplicación de Shiny app enseña allí los datos de los casos por suburbio. Si usted muestra y hace clic donde dice mapa, puede ver allí los condados, los casos que están en los condados y la contabilidad que está en esos lugares. So you can see Cicero at the bottom of the list there, which shows that there is 2,682 cases per 100,000 population. Entonces usted puede ver allí que enseña Cicero que son 2,682 casos por cada 1,000 población. There is also a data tab for cases by report date and exposure source, as well as cases. Go ahead. También ahí puede ver, hay por fecha y también la exposición de los casos. As well as cases by age, sex, race or ethnicity, and district. También casos basados a la edad, raza, distrito y sexo. Okay. Next slide, please. Okay. So, COVID-19 has shown in stark relief the underlying social conditions, the structural racism at the root of Black and brown folks getting sick and dying at higher rates than non-Latinx whites. El COVID-19 ha enseñado que las personas Latinx y las personas negras se están enfermando más que las personas blancas. Over time, we have seen 3.75 times as many positive cases amongst Latinx residents and 3 times as many positive cases among African Americans compared to what we have seen among white residents. A lo largo del tiempo, hemos visto 3.75 veces más casos positivos entre los residentes de Latinx y 3 veces más casos positivos entre los afroamericanos que hemos visto en comparación de los residentes blancos.
This has not been surprising to those of us in public health, as Latinx and African American residents have historically been disproportionately affected by heart and lung diseases, cancers, diabetes, and other underlying conditions. Esto no fue una sorpresa para los trabajadores en el ámbito de la salud pública, ya que históricamente los residentes de Latinx y los afroamericanos se han visto afectados de manera desproporcionada por enfermedades cardíacas y pulmonares, cánceres, diabetes y otras condiciones subyacentes. Yes. These conditions put them at increased risk for more severe illness and even death from COVID-19 and from other chronic and communicable diseases. Estas condiciones los ponen en mayor riesgo de enfermedades más graves, incluso de muerte por COVID-19 y otras enfermedades crónicas y transmisibles. Latinx and African American people are also much more likely to be essential and low-wage workers in jobs that require them to go to work or to make the impossible choice between protecting themselves from COVID-19 and providing for their families. También es mucho más probable que los latinoamericanos y los afroamericanos sean trabajadores esenciales y de bajos salarios, y también en trabajos que requieren que vayan a trabajar o que tengan que hacer la imposible elección entre protegerse del COVID-19 y mantener a sus familias. Our agency has worked to support progressive social policies such as paid sick leave and increases in the minimum wage to address these issues. Nuestra agencia ha trabajado para apoyar las políticas sociales como el pago por enfermedad remunerada y los aumentos de salario mínimo para abordar estas cuestiones. Next page. Thank you. We have a number of multilingual resources, including our hotline and email. Our COVID-19 website has multilingual fact sheets and has been translated into Spanish. Tenemos una serie de recursos multilingües, incluyendo nuestra línea directa y el correo electrónico. Nuestra página web del COVID-19 tiene hojas de datos multilingües y ha sido traducida al español. The new Spanish COVID website should be completed in the next couple of weeks. For more information, please visit our website at cookcountypublichealth.org. Nuestra nueva página del COVID-19 en español debería estar terminada, está siendo traducida en las próximas semanas. Para más información, por favor, visite nuestra página en cookcountypublichealth.org. Finally, I would like to end by saying, most people with COVID-19 recover and many never show symptoms. Despite this, we must proceed cautiously. Finalmente, me gustaría terminar diciendo, la mayoría de las personas con COVID-19 se recuperan y muchos nunca muestran síntomas. A pesar de esto, debemos proceder con cautela. Remember the special lives we have already lost and work together to prevent the loss of more, particularly those who are most vulnerable as we move into phase 3 of reopening Illinois. Recuerden las vidas especiales que ya hemos perdido y trabajen juntos para prevenir la pérdida de más, particularmente de los más vulnerables, mientras pasamos a la fase 3 de la reapertura de Illinois. It is tempting to let loose, particularly as the weather improves. So I can say this, please proceed with caution. Es tentador salir y soltarse, particularmente cuando el clima está mejorando. Así que digo esto, por favor procedan con cautela.
So get outside and enjoy the fresh air, but follow the guidance needed to protect yourself and others. Entonces salgan afuera y disfruten del aire fresco, pero sigan la guía para protegerse a sí mismos y a los demás. Wear face masks. Don't leave home without them. Maintain a physical Go ahead. No, I'm sorry, go ahead. Yeah, maintain a physical distance of 6 feet from others whenever possible and wash your hands frequently. Usen el tapaboca, no salgan de casa sin ellas. Mantengan una distancia física de 6 pies de los demás, siempre que sea posible. Okay. Thank you very much and muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Rubin. Thank you very much for your presentation. Certainly some sobering statistics, but we appreciate the work of the Cook County Department of Public Health in informing us and helping to mitigate the spread of the virus across our community. Gracias a doctora Rubin por esta información y por la información del Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad Regional para informarlos para cómo prevenir que haya más de la enfermedad del COVID-19. Gracias. Our next presenter is Director Bill Barnes from our Emergency Management and Regional Security Department here at the county. He works very closely with Cook County Department of Public Health, Dr. Rubin and her team on making sure that we are able to respond to this emergency as quickly as possible during this time. Nuestro siguiente presentador es William Barnes, es el director ejecutivo del Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Regional del Condado de Cook. Él trabaja muy cerca con la doctora Rubin para asegurarse que estemos, nos está ayudando con esto de la emergencia y para asegurar que tengamos la información actual. Director Barnes will spend a few minutes detailing the work of his department in this emergency response to the pandemic. Director Barnes? Thank you. And next slide, please. Gracias. Siguiente dispositivo, por favor. Good evening. As noted, my name is Bill Barnes, and I'm the Executive Director of Cook County's Department of Emergency Management and Regional Security. Before I begin, I would like to thank both President Preckwinkle for her leadership in this unprecedented situation and Dr. Rubin of Cook County Department of Public Health for her partnership and collaboration as the county responds to the pandemic and charts a recovery path forward. Buenas noches, me llamo William Barnes y soy el director ejecutivo del Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Regional del Condado de Cook. Antes de comenzar, me gustaría agradecer tanto a la presidenta Preckwinkle por su liderazgo en esta situación sin precedentes como a las doctoras Rubin y Josie del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook por su asociación y colaboración mientras el condado responde a la pandemia y traza un camino de recuperación hacia adelante. And thanks to you, residents of Cook County, for participating in this virtual town hall and sharing your evening with us. Y gracias a ustedes, residentes del condado de Cook, por participar en el ayuntamiento virtual y compartir su velada con nosotros. To begin with, let's talk about emergency management. My staff and I work with county government, its municipalities, and residents to prepare for, respond to, and recover from all manner of risks, be they human-caused events, pandemics, or natural disasters such as floods and tornadoes. Para empezar, hablemos de la administración de emergencia. Mi personal y yo trabajamos con el gobierno del condado, los municipios y los residentes para prepararse, responder y recuperarse de todo tipo de riesgos, ya sean eventos causados por el hombre, pandemias o desastres naturales como inundaciones y tornados.
To accomplish this, we take a whole community approach by considering, engaging, and involving every aspect of the county's society and economy in the work we do. Para lograr esto, tomamos un enfoque de toda la comunidad al considerar, comprometer y involucrar cada aspecto de la sociedad y del trabajo que hacemos en el condado de Cook. We prepare the county by creating and implementing training for our partners and responding to those risks which threaten the county through the deployment of county staff, expertise, and resources. Preparamos al condado criando y entrenando a nuestros socios como a la ciudad en la que vives en varios planes sobre qué hacer cuando ocurre un desastre. Respondemos a los riesgos que amenazan al condado mediante el despliegue del personal, experiencia y recursos del condado. While unprecedented, the COVID pandemic presents like any other disaster. It requires a response and a recovery. When the Des Plaines River floods, sandbags and pumps are in ready supply. COVID is like a global flood. Every city, county, state, and nation in the world are feeling its impact and need the same supplies to respond and recover. Aunque no tiene precedentes, la pandemia del COVID-19 se presenta como cualquier otro desastre. Requiere una respuesta y una recuperación. Sin embargo, a diferencia de una inundación que tiene un impacto geográfico limitado, esta pandemia afecta a todo el mundo. Cuando el río Des Plaines se desborda, los sacos de arena y las bombas están listos. COVID es como una inundación global. Cada ciudad, condado, estado y nación del mundo está sintiendo su impacto y necesita los mismos suministros para responder y recuperarse. It is for this reason that we, as a county, rely on a wide array of partners to ensure that you, our residents and municipalities, are in the best possible position. Our partners come from within county government and extend to the state and federal levels and work collectively to solve the challenges presented by this or any other disaster. Es por esta razón que nosotros como condado confiamos en una amplia gama de socios para asegurarnos de que ustedes, nuestros residentes y municipios estén en la mejor posición posible. Nuestros socios provienen del gobierno del condado y se extienden a los niveles estatales y federal y trabajan colectivamente para resolver los desafíos que presenta este o cualquier otro desastre. Next slide, please. As I indicated, disasters require response. The county's ongoing response to the pandemic is driven by an overriding desire to ensure that those communities hardest hit by the pandemic are treated in an equitable fashion. Como he indicado, los desastres requieren una respuesta. La respuesta continua del condado a la pandemia es multifacética y está impulsada por el deseo primordial de asegurarse que las comunidades más afectadas por la pandemia sean tratadas de manera equitativa. Our response, therefore, is data-driven. Thanks to the great work at the Cook County Department of Public Health, we can visualize through their Shiny app exactly where the disease has hit the county the hardest. Gracias al gran trabajo del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook, podemos visualizar a través de su aplicación Shiny exactamente dónde la enfermedad ha golpeado más duramente al condado. Comparing that information with the county's Social Vulnerability Index, which identifies those communities deemed most vulnerable even before the pandemic began,
we can direct our response effort and resources appropriately. Comparando esta información con el índice de vulnerabilidad social del condado, que identifica a las comunidades consideradas más vulnerables, incluso antes de que comenzara la pandemia, pudimos dirigir nuestro esfuerzo de respuesta y recurso de manera apropiada. So what have we done to respond? We have partnered with the state of Illinois to provide alternative housing to both COVID-positive individuals and those who are exposed to COVID at work but fear bringing it home to their families. Entonces, ¿qué hemos hecho para responder? Nos hemos asociado con el estado de Illinois para brindar alojamiento alternativo tanto a las personas con el COVID-19 que son médicamente estables, pero que no pueden regresar a sus hogares por cualquier motivo, ya sea por falta de vivienda, por miembros de la familia o por no poner en riesgo los hogares multigeneraciones. By targeting our outreach to those communities most disparately impacted by the disease and lower wage employees, we seek to help those most in need of alternative housing. También estamos proporcionando alojamiento a los trabajadores esenciales, los primeros en responder, los trabajadores de la salud y los que trabajan en los refugios para personas sin hogar. We have also partnered with the county's medical examiner's office to ensure that COVID-related fatalities are treated with the dignity and respect that they deserve. Realizing that hospitals, funeral homes, and the county's morgue could quickly become overwhelmed, the county worked with those hospitals where fatalities were anticipated and distributed refrigerated trailers to provide additional morgue capacity. También nos hemos asociado con la oficina del médico forense del condado para asegurarnos de que las muertes relacionadas con el COVID sean tratadas con la dignidad y el respeto que se merecen. Al darse cuenta de que los hospitales, las funerarias y la morgue del condado podrían verse rápidamente abrumados por las tasas de fatalidad proyectadas, el condado trabajó con aquellos hospitales en los que se prevían fatalidades y distribuyó remolques refrigerados para proporcionar una capacidad adicional de morgues. Unfortunately, many of these locations are in Black and Brown communities where COVID death rates are higher than surrounding communities. We also created a surge center where fatalities could be transported and stored to ensure that residents could properly grieve their loved ones. Desafortunadamente, muchos de estos lugares están en comunidades negras y cafés, donde las tasas de mortalidad de COVID-19 son más altas que las comunidades vecinas. También creamos un centro de emergencia donde los difuntos podían ser transportados y almacenados para asegurar que los residentes pudieran llorar adecuadamente a sus seres queridos. Additionally, the county has distributed almost 3 million pieces of personal protective equipment to your municipalities so that first responders and healthcare workers have the necessary equipment to do their very important jobs. Great care is taken to listen to the needs of the most vulnerable populations and the communities with the most urgent needs. Además, el condado ha distribuido más de 3 millones de piezas de equipo de protección personal a sus municipios para que los primeros en responder tengan el equipo necesario para hacer sus importantes trabajos. Se tiene mucho cuidado en escuchar la necesidad de las poblaciones más vulnerables y las comunidades con necesidades más urgentes. The needs that we are addressing are vast and also include services provided by homeless shelters and the growing risk of food insecurity. To this end, the county's long-standing partnership with the Greater Chicago Food Depository has played an important role. Las necesidades que estamos atendiendo son enormes
Incluyen también los servicios prestados por los refugios para personas sin hogar y el creciente riesgo de inseguridad alimentaria. Con este fin, la larga asociación del condado con el Greater Chicago Food Depository ha sido muy útil. Finally, I would like to put in a plug for Alert Cook, which allows county residents to get response and recovery updates text directly to your phone from Cook County. To receive this information, please text Alert Cook, all one word, to 888-777. Thank you, and I look forward to answering your questions at the end of the presentation. Por último, me gustaría poner un enchufe para Alert Cook, que le permitirá obtener respuestas y actualizaciones de recuperación directamente a su teléfono desde el condado de Cook. Para recibir esta información, por favor, envíe un mensaje de texto con Alert Cook. Es una sola palabra al 888-7777. Gracias y espero responder a sus preguntas al final de la presentación. Thank you, Director Barnes. I will say that I have also subscribed to Alert Cook via text message, and I get regular updates 2, 3, 4 times a day. Very helpful and useful information. So I would encourage all of the participants on the phone to sign up. Gracias, Dr. Barnes. Yo también me he actualizado esta aplicación, he bajado esta aplicación y puedo decir que me mandan actualizaciones 2, 3, 4 veces por día y es información muy útil. Entonces yo le daría la bienvenida a las personas que están en el teléfono para que bajen esta aplicación. Gracias. So we're going to turn to the question and answer. As the presenters have been giving you information, we have had a lot of questions in the chat functions. Recall that if you are just on the phone, you can always just speak after we go through the questions from the chat function. So let's go ahead and get started. I'll let Irene translate what I just said. Okay, thank you. Hemos tenido muchas preguntas mientras los presentadores estaban hablando. Entonces, vamos a empezar. Si ustedes tienen algunas preguntas, también los que están en el teléfono, pueden hacer sus preguntas después de que terminemos. Okay. So the first question is for Commissioner Aguilar. Commissioner Aguilar, from a previous call, it was mentioned that there's a town COVID committee, and it's surprising that as an active Cicero resident, I am unaware of this. May you elaborate on this initiative and how do community members become involved? That is from Michelle. Thank you, Michelle, for your question. There's been a series of this is a combination of a committee where our health department, our clerk with the McNeil Hospital, and with some from Abbott Laboratories, and Cicero has given about 8,000 tests, over 8,000 tests, and the town has done a very, they've done a pretty good job with Lisa Hernandez's office, and my office, and the town, the Cicero Health Department. More tests hopefully should be coming, and the word is out. It's in our website. It's in the website. It's in the town website. It's in the Facebook. So more tests should be coming in the future. So we want to get as many people tested as possible. But Cicero is probably the highest testing. When I saw the numbers, over 8,000 tests were given. About 20. Obviously, you have more tests, more people are going to be confirmed with the virus. So we're working together with Larry Dominic's office and the health department and the Lisa Hernandez as well. And Commissioner Aguilar, if you could repeat or paraphrase the question and or the summary of your answer. They're going to continue testing. I'm sorry, in Spanish. Hemos trabajado junto con la representante estatal Lisa Hernández con el hospital McNeil,
el Departamento de Salud, con el pastor Ismael Vargas, ya damos como, Cicero ha dado como más de 8,000 pruebas del COVID, y de 8,000 pruebas, como más de 2,500 personas han probado positivo del virus. Claro, cuando hay más pruebas, muchas más, los números suben de gente infectada, pero hemos trabajado mucho con la administración que Larry Dominic, y esperamos continuar con las pruebas para ver si hay más casos de COVID. One thing I want to tell the residents, a message to especially business owners, to when there's availability to test, get your employees tested. Quiero un mensaje a los comerciantes, especialmente los comerciantes, porque tienen gente trabajando diariamente y trabajan con gente. Cuando hay exámenes, manden a su personal a que tomen el examen. Okay. Thank you, Commissioner Aguilar. This next question, if Dr. Rubin can respond, it's a follow-up to the testing. Wanting to know why it's taken so long for testing sites in Cicero and who pays for it. If you could explain how the testing locations are determined and who has authority over those for the audience, that would be great. Irene. Yes. Esta pregunta es para el doctor Rubin, y la pregunta es, ¿por qué en Cicero se está tardando tanto para determinar la localidad? ¿Dónde están estos lugares y quién paga para cuando hacen la prueba? You're muted if you're saying something. Lanetta, you're muted. For some reason, it's not unmuting me. All right, can you hear me now? We can hear you now. All right, so Dr. Rubin, are you able to unmute your phones, or should I move to the next question? Lanetta, this is Alex. I think you should move to the next question. I think Dr. Rubin just fell off the meeting, but I think she's trying to get back on. Okay. Commissioner Aguilar, Michelle, who you just addressed the question, she wanted to know, how does she get involved as a community member in Cicero with that initiative that you mentioned earlier? Well, they could contact there's a health committee, and they could contact Sue Grazzini's office at 708-656-3600. She's heading the committee. She's the head of the health department, and her help will, be more than welcome to come, and she can help. But we had a recent testing this past Saturday. About 200 people showed up. It was sponsored by Brown Healthcare in our on 34th and Laramie. We hope to have more testing sites here in town. Si quieren involucrarse, pueden llamar al town de Cicero, el Departamento de Salud, y la directora de la salud es Sue Grazzini. Su número es 708-656-3600. Acabamos de tener un centro de pruebas hace sábado en la 34 y la Laramie, patrocinado por Health Brown Services, y como unas 200 personas atendieron ese evento. Okay, thank you. So Brenda go ahead. I'm sorry, this is Dr. Rubin. Can you hear me now? Yes. Yes, I'm sorry. I couldn't unmute myself for a while. I'm sorry. Yes, and to add to what the commissioner has said, is that also not to be confused is that the Cicero Department of Health, the Cicero Health Department is different than the Cook County Health Department. And it sounds like the Cicero Health Department has been sponsoring some testing events.
Testing sites that have been put up generally have been either through, I guess, the local authorities or the state. We at Cook County Department of Public Health do not do any direct testing. We do not have that capability, but we have been very proactive in trying to advocate with the state about where they are putting up their testing sites. What we are trying to do through Cook County Health is working with our community health centers to begin to open those up to community members who are not patients at that health center, such as the new health center in North Riverside, which had moved from the old site in Cicero. And we hope to soon to be able to allow testing there, or maybe setting up in their parking lot, possibly. The state, we're working with the state to try to set up testing in conjunction with that community health center. But now all testing is free. Nobody has to pay for it. It's all reimbursed. So whatever clinic or doctor's office offers testing, urgent care center, the testing is free because it can be reimbursed. Okay. So that should no longer be a barrier. All right. Yeah, just, Thank you, Dr. Rubin. I want to add in there, there's probably going to be, they're hoping to have more testing in Cicero, working with the Larry Dominic's administration. And again, the issue is getting more tests and getting more sponsors to have these more tests. So hopefully we will have more and conduct more tests in Cicero. Okay. So for the benefit, yeah. For the benefit of the participants, if we could have Irene just translate back out what Dr. Rubin in summary and Commissioner Aguilar just said. Thank you. Sure. No, para no, lo que dijo la doctora Rubin es que era para, no hay que confundir el Departamento de Salud de Cicero con el Departamento de Salud del Condado de Cook. El Condado de Cook sí está patrocinando algunos eventos en cuanto a los sitios y las localidades de donde van a hacer las pruebas. Eso depende del estado, del gobierno federal, estatal. El condado de Cook, de salud pública, no tiene un lugar para que le hagan la prueba, pero sí estamos ayudando, abogando para eso. Y también si usted necesita hacerse la prueba es gratis. Si va a la oficina del doctor, a una clínica de urgencia y se necesita hacer la prueba, es gratis. Le pueden reembolsar el pago que usted haya hecho por este examen. Y también estamos trabajando con el estado para ver si van a abrir otra localidad, a ver si pueden abrir un estacionamiento donde puedan ir y que le hagan la prueba. Okay, thank you very much, Irene. The next question, Commissioner Aguilar, is still for you, and I think that this is something that's on all of our minds. Brenda indicates that there's close to 20,000 undocumented residents of Cicero, and she believes that they are being left in the shadows during this pandemic, partly due to what she perceives as the lack of responsiveness and action from elected officials. She'd like to know how the county is holding these officials accountable and what we are doing for those undocumented residents. When Cicero conducts... If you could summarize in Spanish and the answer, that would be great. The town of Cicero does not isolate anybody. Like I said, we had a testing site last week, Saturday, and about 200 residents were tested. And it's open to the public. We're not going to turn anybody down. And again, they were for free. The town of Cicero is going to plan on having more testing sites. Obviously, we have a large undocumented resident communities in undocumented residents in Cicero. They're going to assist them like we're going to assist everybody. We're not going to turn anybody away. I don't know where she's getting her information from, but we had a few people who attended the last session on 34th and Laramie, and we hope to have more. La semana pasada tuvimos un evento de pruebas en el 34 y Laramie,
y estaba patrocinado por el Brown Health Center y el pueblo de Cicero. Claro que tenemos una gran cantidad de inmigrantes y no sé dónde está tomando esa información la señorita que preguntó, pero Cicero nunca va a rechazar a nadie si quiere que le prueban para el virus. Todos están bienvenidos y claro que los importa a toda la gente porque es nuestra comunidad y el virus no discrimina. Okay. Thank you, Commissioner Aguilar. The next question is for Director Barnes. Can you please explain or provide your view on the recovery ahead and what you think it will look like as we move through the governor's Restore Illinois plan and get back to whatever our new normal might look like? Sure, Lanetta, thanks. Do you want to summarize the question in Yes, Spanish? Elaine. Getting back to a new normal, what does recovery look like? I didn't know if the translator wanted to. Yes. Sí, la pregunta es, para regresar a lo que le llaman el nuevo normal, ¿cómo es que se va a ver eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso? Thank you. I think we can all recognize that the return to normal or the new normal is going to take some time. Based on what Dr. Rubin has indicated, we need to take it very slowly because of the risk of infection and the risk of future waves of disease. Do you want to translate? Yes. Entonces, reconociendo lo que va a ser el nuevo normal o lo normal, se va a tomar un tiempo, indicando lo que acaba de decir la doctora Rubin. Tenemos que tomarlo muy despacio para evitar que se vuelvan a infectar y que se vuelva a desparramar el COVID-19. Society and the economy will open gradually, and as it does, we will begin to experience the freedoms that we once knew. That being said, the President's office has a plan for identifying the deficiencies or the iniquities in society that have been uncovered by the pandemic. La reabertura tiene que ser gradualmente y despacio. Con eso haber sido dicho, la oficina del presidente tiene un equipo para poder definir la inequalidad en este tiempo. All right. I'm sorry, go ahead. Go ahead, Bill. I was going to say that the plan forward will identify the needs of those communities most disparately impacted and begin to address the disparities that have been uncovered by the pandemic. El plan va a ser poder de aquí en adelante definir la necesidad y las disparidades que se han hecho por la pandemia. You want to add anything, Lanetta? No, that's it. Okay. So we have the next question, I think I will summarize it, and it's for Dr. Rubin. Can you talk a little bit more about the county's efforts to stand up contact tracing and how contact tracing will help us in the fight during recovery? La siguiente pregunta es para el doctor Rubin. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo van a identificar cómo se está contagiando la gente y la búsqueda de cómo es el contagio? Sure. We are planning now our increase in our contact tracing. I'm sorry, go ahead. No, this is very important because this is critical to us stopping the next large outbreak of COVID-19. Sí, claro, estamos planeando ahorita
de cómo incrementar y buscar cómo se están contagiando. Esto es muy importante y es muy crítico para poder identificar esto. We now know that many people can get COVID-19 without having any symptoms or just having very mild symptoms. Ahora sabemos que muchas personas pueden contagiarse y tener el COVID-19 sin ningún síntoma o muy pocos síntomas muy menores. Therefore, we need to have a lot more testing so that we can catch people before they even have symptoms from COVID, because this is the period of time when they are most contagious. Entonces, necesitamos tener muchas más pruebas para que podamos identificar los síntomas, porque ese es el principio, es cuando podemos agarrar los síntomas, la enfermedad y poder contenerla. Therefore, as soon as we find out that somebody has tested positive, we need to contact them and find out who they have been in close contact with, so that we can counsel all those people to stay inside under isolation or quarantine. Por eso, en cuanto sepamos que una persona ha resultado positiva, la prueba fue positiva, entonces nos tenemos que contactar con ellos y tenemos que ver con quién y averiguar con quién estuvieron y quién estuvo alrededor de ellos para poder darles el consejo de que se mantengan aislados y se mantengan en casa. This is the only way that we can stop the spread of COVID to other people, is catching it early and telling people that they need to be quarantined or in isolation. Entonces, esta es la única manera que podemos agarrarlo desde el principio y dejarles saber a las personas que tienen que estar aisladas y tienen que estar en casa. Okay. So Dr. Rubin, I think there are, Emily wanted to know about a job application. I believe she may be referring to the city because the county has not yet put out applications for a contact tracer jobs. Is that correct? That is correct. Neither the city nor the county have put out application announcements yet. The state of Illinois has a website that is at illinoishelps.net. And that is where people can express interest in being a contact tracer, but nobody is hiring yet. All right. La pregunta que Emily tenía para la doctora es que si la ciudad estaba contratando para que haya personal para hacer las pruebas, pero ahorita en este momento, dice la doctora Rubin, que no están así, la ciudad ni el condado están aceptando el formulario de las solicitudes, pero se pueden meter al sitio web de illinoishelp.net y ahí pueden ustedes mandar un mensaje y decirles que están interesados en ser parte de este personal de las pruebas. Okay, so we are very closely approaching the end of our evening together. So I'm going to take one or two more questions before we turn it back over to the president for closing. Entonces ya casi vamos a cerrar. Estamos muy cerca del cierre. Entonces vamos a tomar una o dos preguntas antes que yo le regrese este micrófono a la presidenta para cerrar. So Dr. Rubin, particularly for the participants who have children, one question is, what do you suggest that parents of children with underlying conditions do to advocate for their children if schools should reopen in the fall? Entonces, esta pregunta también es para la doctora Rubin. Esta pregunta es en cuanto a los niños. ¿Qué sugiere usted, doctora Rubin,
en cuanto a los niños que tienen algunas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que usted sugiere en cuanto a la apertura de las escuelas públicas? I would investigate with the school district about whether there will be opportunities for children to continue with remote teleschooling, if that is possible and people are able to do that. Yo investigara con el distrito escolar y preguntar si hay una oportunidad para que los niños puedan continuar en el aprendizaje remoto. And also, I would be very strong in advocating with all school systems that they don't just open up the schools like they were before COVID, period. There needs to be appropriate social distancing and masking while the children are in school. También yo estaré abogando muy fuertemente para que los sistemas escolares no vuelvan a abrir como anteriormente, antes del COVID, que abran con un plan de distanciamiento social y también con mascarillas, que tengan tapabocas. Thank you, Dr. Rubin. And so in ending, I'll summarize. Laura asked about resources, especially considering that we may be looking into the fall specifically for those individuals who have to take off of work. I would say to that question that the Family First Coronavirus Relief Fund is a federal relief fund that does provide for emergency and family sick leave. You should explore that with your employer. Ok, y finalmente Laura preguntó sobre recursos que pueden tal vez estar disponibles en el otoño para los individuos que necesiten tomar tiempo fuera del trabajo. Entonces yo dijera que deberían de explorar con su empleador el fondo que está del COVID-19, que el fondo que se llama Family First. Okay. All right. So we are at the 6:57 hour. I am going to turn it back over to the President and Commissioner Aguilar to close this out. Yeah, before, I'd like to inform the town of Cicero that there is a committee that we formed a couple of weeks ago, and it's made up of our town clerk, Maria Punzo Arias, Dr. Licea from McNeil, Sue Grazzini, the head of the health department in Cicero, and she's the one that's head of the committee, Ishmael Vargas, Pastor Ishmael Vargas, Blanca Vargas, Fabiola Zavala from McNeil Hospital, and Jennifer Cullen from Loyola University. And we have been conducting tests, and we're going to continue have tests hopefully soon in the future for residents in Cicero. Nada más les quiero decir que si hay un comité de salud en Cicero que se armó hace 3-4 semanas, y los miembros del comité es María Punzo Arias, el town clerk, la doctora Licea, Rosa Licea, la enfermera y directora del Departamento de Salud de Cicero, Sue Grazzini, el pastor Ismael Vargas, committee woman Blanca Vargas, la directora de Asuntos Públicos de McNeil Hospital, Loyola University, es Fabiola Zavala, y del hospital de la Universidad de Loyola es Jennifer Cohen. Okay, si quiere más información puede llamar a 708-656-3600. Puede hablar con María Punzo Arias o la enfermera Sue Grazzini. If you want more information about the committee, they could contact the town clerk, Maria Arias Punzo, at 708-656-3600. They can contact her or contact the director of the health department, Sue Grazzini. All right. Thank you, Commissioner Aguilar. Madam President, did you have any final words before we say good night? She may be on mute. Yes, all right. thank you. Oh, yeah. This is Toni Preckwinkle, and I just want to thank all of you for joining us. I'm very grateful to Commissioner Aguilar
for his participation and for all the information that he shared about Cicero, and to Dr. Rubin and to Bill Barnes, our thanks as well. And my thanks to the Chief of Staff, Lanetta Haynes Turner, for moderating this town hall meeting. Thank you all for joining us. Thank you all and have a good evening. We will have the PowerPoint presentation distributed to everyone who signed up for the phone call. And we will be planning more town halls like this in the future. So thank you all for joining us. Have a good and safe evening. Thank you. Thank you, Madam President, for having this. Thank you. Quiero darle las gracias a todos por reunirse esta noche y I think I was cut off. ¿Sí me escuchan? Yeah, I hear you. Perdón. Okay. Nada más que ya quiso, lo que dijo la presidenta fue que quería darle las gracias a todos y gracias al comisionado Aguilar y gracias a la doctora Rubin y a Bill Barnes y gracias al comisionado por dar toda la información sobre el pueblo de Cicero. Gracias. Gracias. No.